Se programó una nueva exhibición en el observatorio y el personal trabajó duro para planificar cómo presentarla a las nuevas visitas. Era importante que todos pudieran sumergirse por completo en ella. Así que, con ayuda de un colega ciego, identificaron una necesidad y diseñaron un proyecto que ayudara con el acceso a la astronomía para personas ciegas y con dificultades de visión. Y enviaron la propuesta al programa de especialista Fulbright. El programa de especialista Fulbright, que forma parte del programa Fulbright más amplio, es una oportunidad única para que instituciones de todo el mundo alberguen a un académico o profesional líder de Estados Unidos para intercambiar conocimientos y fortalecer la colaboración internacional. Las instituciones primero diseñan una capacitación de 2 a 6 semanas o un proyecto de entrenamiento en una de las 24 disciplinas elegibles del programa. Luego pueden nominar a una persona que califique como especialista, o una vez seleccionado su proyecto, trabajan con el programa para reclutar a un especialista de entre una lista de académicos y profesionales altamente calificados. Durante 4 semanas, el observatorio colaboró con el especialista, afinando su proyecto. Trabajan con el programa para reclutar a un especialista de entre una lista de académicos y profesionales altamente calificados. Durante 4 semanas, se programó una nueva exhibición en el observatorio. ¿Podría avanzar su institución gracias al programa de especialista Fulbright? Las universidades han recibido especialistas para ampliar lecciones, desarrollar currículos o crear talleres. Las instituciones culturales Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión informativa y que cuenta con una especial invitada el día de hoy sobre nuestro programa Fulbright Specialist. Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión informativa
y que cuenta con Solo una un momento. especial invitada el día de hoy sobre nuestro programa Fulbright Specialist. Buenas De la tardes con comisión. todos y con todas. Bienvenidos y bienvenidas. Perfecto. Entonces, una vez solucionados nuestros problemitas técnicos, podemos continuar con la presentación. Como les decía, en la sesión de hoy vamos a hablar sobre los detalles de nuestra convocatoria del programa Fulbright Specialist, que se encuentra abierto hasta el 19 de septiembre, que está dirigido a instituciones ecuatorianas, y vamos a contar con la presencia de una Fulbright Specialist que se encuentra en este momento en Ecuador, brindando apoyo a una institución. Entonces, básicamente, el programa Fulbright Specialist es auspiciado por el Buró de Asuntos Educativos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Brinda a instituciones ecuatorianas la oportunidad de diseñar proyectos que sean de corta duración, es decir, entre 2 a 6 semanas, y colaborar así con un especialista estadounidense. El objetivo de nuestro programa es buscar a un profesional o a un académico que cumpla con el perfil que necesita la institución ecuatoriana para implementar las actividades del proyecto. Por lo tanto, a través de este programa Fulbright Specialist, buscamos fomentar la colaboración entre instituciones ecuatorianas y estadounidenses. Entonces, ¿a quién está dirigido nuestro programa? Específicamente a las siguientes instituciones: IES o instituciones de educación superior, instituciones públicas o del gobierno, instituciones culturales, organismos no gubernamentales, instituciones de salud pública e instituciones de investigación. ¿Cuáles son las actividades que se puede realizar entre la institución y un Fulbright Specialist? En la pantalla podemos ver algunas de las actividades que se pueden llevar a cabo, como impartir seminarios o talleres, consultar o asesorar sobre el desarrollo docente o el desarrollo del personal, desarrollar un currículo académico o de formación y los materiales correspondientes, impartir clases a nivel de pregrado o de posgrado, dirigir una evaluación de necesidades para un programa o para la institución en específico y participar, por ejemplo, también en la planificación estratégica o la planificación institucional. ¿Cuáles son los parámetros o las especificidades de nuestro programa? En primer lugar, deben tomar en cuenta las instituciones que solicitan un Fulbright Specialist que todas las actividades deben realizarse o desarrollarse dentro del Ecuador, es decir, en nuestro territorio. De igual manera, por cada institución que solicita participar en el programa, se debe solicitar únicamente a un especialista por proyecto. De igual manera, como les mencioné anteriormente, la duración del proyecto es de mínimo 14 días o 2 semanas y hasta un máximo de 42 días o 6 semanas. Esto deben tomar en cuenta que el tiempo incluye el viaje del Fulbright Specialist desde que parte de Estados Unidos y también incluye los fines de semana y los feriados en Ecuador. Si bien la mayoría de los proyectos que se aprueban son de una sola visita, las instituciones también pueden solicitar proyectos de múltiples visitas. Es decir, se pueden solicitar hasta 3 visitas de 14 días cada una. Este es un tipo de proyecto diferente en el cual la institución anfitriona debe pagar los pasajes de las visitas 2 y visita 3. Más adelante vamos a indagar también en los detalles sobre la cobertura del programa de Fulbright Specialist. Con respecto a los temas en los que se puede solicitar a un especialista Fulbright, queremos mencionarles que actualmente nos encontramos en la celebración de los 250 años de independencia de Estados Unidos,
que se llevará a cabo en julio del próximo año, es decir, el aniversario es en julio del próximo año, pero desde ya invitamos a las instituciones a considerar proyectos en áreas relacionadas a los estudios de Estados Unidos, como por ejemplo estudios americanos, historia estadounidense, ciencias políticas, estudios militares y estratégicos, derecho institucional, filosofía, estudios religiosos, educación, negocios, preservación del patrimonio cultural, fortalecimiento de la investigación y documentación histórica de Estados Unidos, valores estadounidenses y su impacto global, y el diálogo intercultural sobre los valores estadounidenses y su impacto. Esto no significa que estos son los temas en los que se puede solicitar un specialist, sino que les ponemos a consideración de las instituciones, porque las disciplinas que son elegibles son todas las que ustedes ven en pantalla, que sí son algunas y son bien variadas y van desde administración de empresas, administración pública, agricultura, comunicación y periodismo, educación en temas de biología, física, ingenierías, matemáticas, química, hasta estudios de paz y resolución de conflictos, planificación urbana, salud pública global, sociología y trabajo social, como por ejemplo. Entonces, si es que hablamos del tema de los costos, este es un programa, Fulbright Specialist, de costos compartidos. Es decir, que en la parte izquierda de este círculo o del pastel, ustedes pueden ver que está en color azul, que el programa Fulbright será quien provea los fondos para el pasaje internacional del especialista de ida y de regreso, sus honorarios y un seguro de salud que sea suplementario y de accidentes también. Con respecto a la institución anfitriona que va a recibir al especialista Fulbright y que lo vemos en el pastelito de color verde, se refiere a que las instituciones deben cubrir los siguientes gastos: de alojamiento, alimentación y el transporte interno, incluyendo los transfers desde y hacia el aeropuerto. Por lo tanto, también la institución anfitriona que va a recibir al especialista debe proveer los detalles de cómo cubrir estos costos en el formulario de solicitud del proyecto. Con respecto a los especialistas que podrían hacer match con su proyecto, les menciono que el programa Fulbright cuenta con un roster. Es decir, que en este pool de los especialistas podemos encontrar académicos y profesionales con amplia trayectoria y experiencia en los campos correspondientes que ya han sido prerevisados y aprobados, por lo tanto son elegibles para realizar los proyectos. Entonces, ¿cuáles son los pasos para que un especialista estadounidense forme parte del roster? Ellos envían una aplicación en línea para unirse al programa Fulbright Specialist. Luego, las aplicaciones son revisadas por comités de pares y, en tercer lugar, los postulantes, es decir, los especialistas, que son aprobados, son incluidos en nuestro roster por unos 3 años en los que son elegibles para realizar proyectos. Entonces, para identificar a un especialista, ¿qué es lo que se hace? Nuestro proyecto o programa de Fulbright Specialist consiste de dos modalidades: los proyectos abiertos y los proyectos que solicitan a un profesional o académico en particular. Los proyectos abiertos en las instituciones realizan la aplicación sin especificar a un profesional o un académico estadounidense en particular, y luego nuestra agencia cooperante va a buscar entre los especialistas que se encuentran en este roster a la persona ideal o idónea para poder realizar el proyecto, ¿sí? La comisión va a compartir también un listado de hasta 5 candidatos calificados con la institución solicitante. Y por otro lado, tenemos los proyectos que solicitan a un profesional o a un académico en particular, con quien ya han mantenido, por ejemplo, conocimiento o relacionamiento anteriormente y quieren que venga a su institución a implementar el proyecto. Entonces, en el momento de realizar la aplicación, la institución debe enlistar a este individuo y debe justificar también por qué esta persona es la idónea para llevar a cabo el proyecto. Y si la persona no consta en nuestro roster,
debe postular al programa para participar en el proyecto. Y finalmente vamos a revisar, como les mencioné, la convocatoria se encuentra abierta hasta el 19 de septiembre. Entonces, las instituciones deben completar la aplicación y deben llenar toda la información solicitada. Después de esto, cuando cierre nuestro deadline, vamos a revisar los proyectos y vamos a seleccionar a las mejores propuestas y vamos a proporcionar también una retroalimentación. Como tercer paso, el Departamento de Estado va a revisar, aprobar o pedir aclaración de los proyectos. Y finalmente, la implementación de los proyectos seleccionados se realizaría desde el 1 de enero del próximo año hasta el 30 de septiembre de 2026, siempre tomando en cuenta que los días de implementación del trabajo del especialista acá en Ecuador son de mínimo 14 y máximo 42 días. Aquí pueden encontrar toda nuestra información de contacto. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y también si es que tienen alguna duda específica sobre la aplicación al programa Fulbright Specialist, pueden escribirnos al correo que aparece en pantalla, programas.fulbright.org.es. Perfecto. Entonces, vamos con la segunda parte de nuestra sesión en vivo del día de hoy, de nuestra invitada especial, así que la charla se va a llevar en inglés y voy a darle la bienvenida. So, Virginia Diaz Mendoza, welcome to this webinar or this informative talk. And I'm gonna introduce Dr. Virginia Mendoza. She has been part of the counseling faculty in the Search for Education, Elevation, and Knowledge department at John Jay College of Criminal Justice at the City University of New York for over 20 years. With a systemic understanding of harm, Dr. Diaz Mendoza designs trauma-informed and culturally relevant educational experiences for those seeking to engage in individual, social, and global change. Dr. Diaz Mendoza believes in the creative possibilities that exist in remembering our ancestral truths and imagining futures that include accountability, forgiveness, redemption, reconciliation, and liberation. Dr. Virginia Diaz Mendoza, thank you so much for being here and welcome to this space. You are allowed right now to share your screen and start your presentation. Greetings, everyone. So happy to be here with you. Let me just open up my presentation. Happy to be here in Ecuador. Let's see. Okay. So I was given the opportunity to be a Fulbright Specialist in Ecuador on a project that's 2 weeks long. And I'm naming the project Implementation of Restorative Practices to Increase Awareness about Mental Health and Well-Being for Educators in Ecuador. And this title is based on the need that Ecuador, Enseña Ecuador, applied for through the Fulbright Specialist program. So let's see. I'm not sure. I'm not sure why it's not moving the slide. So I'm going to stop sharing for a second. And let's see. I'll share again and see what happens. Okay, so it is sharing now, and
Go back. Great. So just a little bit about myself and my academic and professional background. I've been at the City University of New York for many years. I completed my undergraduate experience there and my doctorate. I completed my doctorate in 2020, and my dissertation was entitled Doing Discipline Different, Evaluating the Implementation of Restorative Justice as an Alternative to Punitive Discipline in New York City Public Schools. And I currently serve as an assistant professor, part of the counseling faculty, and I am a mental health counselor in New York State. And this professional background gives me some insight into some of the needs that Enseña Ecuador had. The project at Enseña Ecuador is specifically looking for a Fulbright specialist with some background in mental health and well-being. And just a little bit about what their needs were. The Enseña Ecuador Foundation is a nonprofit organization founded in 2014. The mission of Enseña Ecuador is to build an equitable country through excellent education. Enseña Ecuador impacts public education institutions by providing leadership training and professional development to educators and educational administrators from across much of Ecuador. Enseña Ecuador belongs to Teach for All, a global network comprised of more than 60 countries that share the same model of educational transformation. Virginia, sorry to interrupt, but we can only see your first slide. Ah, Yeah, so if you want me, I can share your presentation. okay. So Okay, I'll stop sharing. yes, don't Yes. So we're on the rationale. And let me just, sure. yeah. So as a result of the COVID-19 global health pandemic, teachers face new challenges. Educators have experienced rapid technological advancements, an increase in workload responsibilities, and the presence of mental health issues, including depression, anxiety, and stress. In addition, educators and educational administrators in Ecuador deal with a highly demanding bureaucratic context. Consequently, Enseña Ecuador sought training and support in mental health and well-being from a Fulbright specialist. And also, I want to add just kind of some other context that since the pandemic, educators have also experienced a high, uh, a lot of professional burnout, which leads to work dissatisfaction with the workplace, and in many ways also impacts work performance. We can move on to the next slide. So just a little bit about the proposed project activities. The project seeks to work closely with educators and educational administrators in the national education system here in Ecuador to address the mental health and emotional well-being needs of educators. Therefore, the project activities focus on mapping and understanding these needs, designing training and support strategies to address the needs, and training the operational team at Enseña Ecuador to acquire competencies to effectively implement programming that can result in improved mental health and well-being of educators involved in the leadership training program at Enseña Ecuador. I think we can go on.
So they had several objectives in mind. One, to create a mental health module that can be disseminated among the participants of Enseña Ecuador. This process begins with identifying the needs related to mental health and emotional well-being of teachers and educational authorities. The next objective is to train the staff members at Enseña Ecuador and program participants in mental health and emotional well-being. And the third objective is to develop a measurement tool to monitor the emotional well-being of teachers and educational authorities. So just a little bit about the importance of needs assessment to understand what exactly are the needs of the educators here in Ecuador that are participants in Enseña Ecuador, and also the idea that some training is necessary and also some follow-up after the implementation. We can go on. So to start, there are some important questions to consider. So what exactly are the mental health needs of educators and educational administrators here in Ecuador? What competencies do the coordinators at Enseña Ecuador need to effectively implement programming to address the mental health and well-being needs of educators and educational administrators? And how exactly can the Fulbright Specialist assist the operational team at Enseña Ecuador to achieve their desired outcomes? We can go on. So some of the goals of the project that I had when working with Enseña Ecuador is to be clear about what exactly the project is going to entail. So the project entails training program directors and program coordinators in the use of restorative practices to promote mental health and well-being, and to assist Enseña Ecuador participants to accomplish the following. So to truly understand the difference between mental health and diagnosed mental illness, to understand the various dimensions of well-being, and to learn practices that will improve the mental health and well-being of educators. And it's very important to understand that there's a big difference between mental health and an actual mental health diagnosis that is accompanied by symptoms. So some of the mental health concerns that are diagnosable are many times anxiety, depression, and some other mental health illnesses such as bipolar disorder or PTSD. But really understanding that there's a big difference between stress and a diagnosable mental illness. Okay, we can go on. So to clarify some of the questions around well-being, we started with sharing the dimensions of well-being, and these are the dimensions of well-being. So emotional well-being, physical well-being, spiritual well-being, social well-being, intellectual well-being, economic well-being, environmental well-being, and professional well-being, and really thinking about how these impact educators and educational administrators here in Ecuador, really understanding what areas of well-being are educators interested in developing and prioritizing. And so really thinking about how this is a very individualized experience where some educators might prioritize emotional well-being while another educator might prioritize intellectual well-being, their desire to advance in their education or in their career in terms of professional well-being. We can go on. Yeah, so I shared with the educators that were participating in Enseña Ecuador, particularly the program staff and coordinators, the program managers, that there are practices that can be implemented to experience well-being and
improved mental health, and that you cannot experience well-being if you're not experiencing mental health, and vice versa. You cannot experience well-being if your mental health is compromised. And so then there are the use of practices that can alleviate some of the stress and maybe some of the minor symptoms of anxiety and depression. Now, we have to be very clear that if you have a diagnosed mental illness, that really you need to seek professional support through perhaps some therapy, counseling, maybe depending on the level of your symptoms, maybe some intervention with medication. So this is general overall mental health that is not accompanied by diagnosed mental illness. We can go on. So one of the things that I shared as a proposed practice is restorative practice. Aside from restorative practice, there are also somatic practices, contemplative practices, creative practices, and my area of expertise is in the area of restorative practices. And really sharing that these practices start with building a very strong foundation that includes a high sense of belonging, a strong sense of community, which can be established through developing relationships that are based on mutual respect, trust, and understanding. And then there is tier 2 that responds to conflict and harm when it happens. Conflict happens in everyday life. It is normal, and we can develop skills to mediate conflict. And so restorative practice really centers accountability. And then level 3 is healing when harm occurs, is what healing practices and what support do we put in place to help people when a harm has happened. I think that we can go on. Yeah, so the project activities to date, I have met regularly with the program director at Enseña Ecuador to learn about the program, the structure, and the operations prior to my visit to Ecuador. So we have been meeting since June over Zoom. And I also met with program coordinators via Zoom to learn about their role at Enseña Ecuador and the coaching they engage in with the educators and educational administrators. We spent some time identifying what the participants' needs are and the scope of work that I would be completing while in Ecuador. And this weekend, Friday, Saturday, and Sunday, we engaged in 1/2-day training with Enseña Ecuador staff and a full-day training with Enseña Ecuador participants. And so this is what we've been able to complete in the 2-week time period allotted to the program. Yeah, so I think we can kind of, yeah. So I know that that's a lot, and really it's a project that is very ambitious given the needs of the educators. I think that since the COVID-19 global health pandemic, educators have experienced quite a bit of burnout, stress, and have experienced some mental health decline. And so this project is really important to meet some of those needs and share practices that can help them to experience some relief from some of the stress and anxiety and depression that they may be feeling. Great. Thank you, Virginia, for your presentation and your remarks on the well-being and mental health of our educators. And that's a really important topic.
And thank you so much for participating with us today in this live session. And I'm gonna say goodbye in Spanish to all our viewers, and les voy a invitar nuevamente a las instituciones que nos están viendo a aplicar a nuestro programa. La convocatoria cierra el 19 de septiembre y como ustedes pudieron apreciar en la presentación de la doctora Díaz Mendoza, se puede hacer un montón de cosas, acciones que son beneficiosas para las instituciones acá en Ecuador y que también a la vez promueven este lazo y la cercanía entre los especialistas de Estados Unidos y la gente que trabaja acá en las instituciones. Entonces, para cualquier pregunta, consulta que tengan, por favor, sobre la convocatoria del programa, pueden contactarse con nosotros a través de nuestros contactos oficiales y damos por cerrada la sesión del día de hoy. Así que, thank you so much, Virginia. Muchas gracias. Oh, pues mi placer, es mi placer. Gracias. Muchas gracias. Hasta Bye-bye. luego con todos y todas.